Katutole wansi. Let us take up our seats. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Njala kussamu ekitiibwa kubeerawo kwa basumba baffe. I want to honor the presence of our pastors. Tetukitwala nga kya bulijjo okuba nti mutudde awo. We don't take it for granted for you to be seated there. Ate njagala okubaaniriza mwenna nate okujja mu saaviisi eno. And once again, I want to welcome all of you for coming for this service. Twaniriza abali ku online, Welcome those who are online, abali ku radio, those over the radio, n'abatuwuliriza mu ngeri endala zonna. and unto those who are listening to us in several Tubaga ways. nti Mukama abatuweere ddala omukisa. We say that may the Lord surely bless you Mubakubireko for mu ngalo us. ezibaaniriza. Let us clap for them as we welcome them. Amanya nze Denis Musoke, Denis Musoke is my name, ne Florence ne Colin. together with Florence and Colin. Mukama abatuweere ddala omukisa. May the Lord bless you for us. Njagala kwogera ku kigambo kiri mu Bibulani essuula ya 4:16. I want to talk about our word that is in the book of Hebrews chapter 4, the verses 16. Naye tugenda kufuna context bulungi, tugenda kuva ku 14. But to get a better context, we are going to begin from verse 14. Agambye, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene eyayita mu ggulu, Yesu omwana wa Katonda, tunywezenga okwatula kwaffe. Next he says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Kubanga tetulina kabona asinga obukulu ate ayinza kulumirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe, naye eyakemebwa mu byonna bumu nga ffe, so nga teyalina kibi. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa, tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe kwe twetaaga. My message today, I want to talk about, I've termed it the throne of grace. Obubaka bwange olwaleero njagala kwogera ku nnamulondo ey'ekisa. The Bible has told us, the word have said that we come to the throne of grace. Bayibuli etugambye nti tusembere nnamulondo ey'ekisa. What is grace? Ekisa kye ki? Grace is unmerited favor. Ekisa kwe kuganja okwo nga tokugwanira. Unmerited favor. Okuganja kw'otagwana. Grace is favor from God in spite of our weaknesses and unworthiness. Ekisa kwe kuganja okuva eri Katonda eri ffe, si nsonga bunafu ki bwe tulina oba okwonoona kwaffe. Mercy is sometimes confused with grace. Okusaasirwa oluusi kubuzaabuzibwa wamu n'ekisa. Grace is when God gives you what you don't deserve. Ekisa Katonda lwe kibaawo ng'akuwadde ekyo ekitakugwana. God giving you what you don't deserve. Katonda akuwa ekitakugwanira. Mercy is giving you is not giving you what you deserve. Ate okusaasirwa kwe butakuwa gwe kyogwana. Kannyonnyole mu Luganda. Let me explain in Luganda. Ekisa Katonda akuwa ebintu nga tebikusaanira. With grace, God gives you things and you're not worthy to receive them. Bw'otunuulira obulamu bwo bwonna, When you look at your entire life, obufumbo bwo, your marriage, omulimu gw'olina, the job that you have, omukyala, your wife, obuweereza, the ministry, Katonda w'akutuusizza, where the Lord has made you rich, kibadde kisa kya Katonda. it has been the grace of God. Teyakikuwa kubanga wali oteredde. He didn't give it to you because you were so right with Tolina Him. bizinensi eyo kubanga gw'osinga okuyiiya ennyo. You don't have that business because you're the most inventive Naye person. ogiyina olw'ekisa kya But you Katonda. have it because of the grace of God. Okusaasira And then mercy bwe butakuwa bikusaanira. is not giving you what you're supposed to get. Eri ffe tusaanira kuba kubanga tuli benzi, tuli balimba, tuli babbi, tuli byonna ebintu ebyoyinza okunnyonnyola, ebintu ebirina n'amannya, naye tubiri ne Katonda n'akola atya? N'atusaasira. So tebatuwa
bitusaane. Twandisaanidde kutukuba miggo kutwokya, Katonda n'agamba mbasaasidde. Unto us, because we are murderers, we are adulterers, we deserve to be beaten and burnt, but the Lord has had mercy on us, and it hasn't happened that way. Enjawulo yabyo bitegedde. Have you got the distinction Tugamba nti between the Mukama two? yansaasira, When we say that the Lord had mercy tuba on twogera me, ku bunafu bwaffe. Katonda bwe yatunuulira n'agamba tebamukomerera, tebamukola ekyo, musaasidde. we are considering our weaknesses that the Lord looked at, and then he said, do not crucify them, don't kill them, I have had mercy on them. Bwe twogera ku kisa, And when we talk about the grace, twogera ku busobozi Katonda bw'atuwa, we talk about the ability that God gives us. twogera ku kuganja Katonda kw'atuwa, We talk about the favor that God gives twogera ku us. bintu Katonda by'atuwa, We talk about the things that God gives si us, kubanga tuli balungi, not because we are so good, kubanga ye mulungi. but because for him, he is good. Twogera ku bintu Katonda by'atuwa, We talk about the things that God kubanga gives us, tatunulira musoko wa leero, because he doesn't look at the musoke atunulira of today. atunulira musoke gwe yatonda. He looks at the musoke whom he created. Jjukira kwa mugambo bitegedde ebyo. Turn to your neighbor and ask them, have you understood those things? Ebyo mubitegedde nga tetuneeyongerayo. Have you understood them Oba before we totegedde ebyo continue? kulaba oti omukono nziremu nga wulira If you haven't totegeddeewo. understood, lift up your hand. Ekisa The grace ye Katonda okuwa ebintu ebitakusaanira. is for God to give you things which you're not supposed to get. You're not worthy of them. Obulokozi bw'Abayisirayiri Salvation is for the naye Israelites, bannaggwanga twabufuna. but as the Gentiles, we also received it. Bizinensi eyo gy'okola That business that you're running, genda weekebere bulungi. go and examine yourself very well. Totegeera nnyo kusinga balala, You don't so much understand most than the others, naye gw'ogirina. but it is you that has Kisa such a kya business. Katonda. It is by the grace of God. Okusaasirwa And then mercy kutunuulira judgment. Katonda abadde alina otujajinga era ne Sitaani accuse of the brethren amujjukiza bye twakoze. It looks at judgment. Even the devil, the one who accuses our brethren, reminds the Lord of what we have committed. Oyo alimba, That one is a oyo liar. mubbi, That one is a thief. oyo awaayiriza. That one accuses Ffenna others tulina bye falsely. tulina nga twetaaga okusaasira kwa Katonda. All of us, we have those weaknesses surrounding us, and we need the mercy of Kankuwa God. ekyokulabirako wadde si kye mbadde nze okubuulirako. Let me give you one example, even though it's not what I wanted to preach Byombi we about. birabikira. Where both of them manifest from. Omukazi ajja eri bamukwata ng'ali mu bwenzi mu ssuula ey'omunaana eya Yokaana. They find the lady committing adultery in chapter 8 of John. Ne baleetako omukazi neewuunya omuntu ayenda yekka. Then they only bring the woman. I'm amazed by someone who commits adultery when they are alone. Bwe bamuleeta maaso ga Yesu, When they bring her before Jesus, Yesu n'ateekawo standard n'abuuza ani atakolanga ki? Atayonoonanangako, si atayendangako, atayonoonanga. Kuba n'obwana obuto bwaliwo, Bayibuli egamba okuva ku buto paka ku bakulu ne bavaawo nga bonna baakola batya? Baayonoona. then Jesus puts a standard and asks who has never sinned. He didn't say who has never committed adultery. And when he asked that, all of them left. Ekyo kye yamuwa n'amugamba nkusonyiye, yamusaasira. Now that he gave unto her, and he told her, I've forgiven you, he had mercy on Kubanga her. amateeka gaali gagamba akola ekyakubwa amayinja. Because the law was saying whoever commits adultery deserves to be Yafuna stoned. okusaasira okuva eri Mukama waffe. So she received mercy that comes from our Lord. Yesu n'amugamba genda, And Jesus told her that naye go, toddamu n'okikola. but not do it again. Ekyo kye yamuwa bakiyita kisa. That he gave unto her is called, Yamuwa obusobozi obutaddamu kikola. he gave her the ability not to do it again. Ekisa maanyi Katonda g'atuwa agatuyamba okuva mu bulamu bwe tubaddemu obadde busaanire okuba ntubeera judged. Grace is the potential that God gives us to get out of the life we've been in, a life that deserves to be judged. Okay, njagadde sooke nkuwe background kuba ebigambo bizze bibiri awo mu lunyiriri olwo. Come boldly to the throne of grace that you may find mercy that you'll need in the time of that you'll use in the time of need. So njagadde byombi ebibiri tubyawulewo. So I wanted us to distinguish between the two. Ekisa kya Katonda, The grace of God, Katonda atugambye bw'ati.
God has told us like this, tujje boldly, tujje n'obuvumu. that let's come with boldness. Obuvumu mbujjawa nga nayonoonye. Where do I get the boldness, yet I sinned already? Kitegeeza nina okuba nga nina track record gye nina ku Katonda nti aboonoonye tabakwata na mukono gwa kyuma. It means I should be having a track record about whether those who have sinned, he doesn't handle them badly. Katonda alina ekisa kingi God has a lot of nti grace Adamu bwe yayonoona that when Adam sinned, osuubira nti Katonda yandizze n'obusungu obungi. you would think that he would have come in a lot of anger. Adamu yayonoona ne agenda ne yeekweka. Adam sinned, then he went and hid Mu kisa himself. kya Katonda ekingi, In the very much grace of Katonda God, n'ajja ng'abuuza Adamu, Adamu oli ludda wa? God came asking Adam and he was asking him, where are you, Adam? Olowooza Katonda yali tamanyi Adamu waali? Do you think God didn't know where Yali Adam awa was? Adamu obusobozi okufuna amaanyi agaddamu ne Katonda. Adamu n'amugamba twekwese. Kati oyinza okwekweka Katonda. And then Adam told him, we are hiding this way. Can you hide yourself from Kati God? tulina amaanyi agayinza okwekweka Katonda gy'atatulabira. Do we have the potential to hide ourselves in places where God cannot see us? Ekisa kya Katonda kituwa obuvumu okujja boldly maaso ge okwogera ensonga zaffe gy'ali. The grace of God gives us the potential to come before him boldly and we are out our issues. Byenjogera oyinza okuba tonnabitegera naye ngenda kuwa ebyokulabirako bisatu mu Bayibuli. Could be you haven't yet understood what I'm talking about. I'm going to give you 3 examples in the Ngenda Bible. kuwayo abantu basatu mu Bayibuli. I am going to give you 3 people in the Abaakola Bible. ebyonoono Those who committed sins, Katonda n'abasaasira beyond understanding. and God Katonda had n'abawa mercy ekisa. over them. Bitambula beyond. bibiri. They walk with 2. Beyond understanding. Okusukuluma okutegeera Kubanga kwonna. bw'amala okusaasira Because after he has had mercy akuwa over ekisa you, oleme kuddamu kukola by'obadde he okola. grants you the grace never to do again what you've been doing. Abooluganda sizze bazzaamu maanyi kwonoona. Brethren, I haven't come to encourage that you may sin Nze more. bagamba nti ekisa kya Katonda, Katonda teyakulonda ng'oteredde. I have come to tell you about the grace of God. He didn't choose you when you're very upright. Ekitegeeza bw'oyonoona tagenda kugoba. It means when you sin, he's not going to chase you Naye away. ekisa kya Katonda kibanga kaleesu abakazi ke babika ku mukazi ali mu ensonga gwe ziyiseemu ng'ali mu bantu abangi. But the grace of God is like a cloth that women cover over their fellow women when blood has gone out of them. Nga bamugamba weetereze we tujjirawo kalwesu ng'omaze okwetereeza. And they tell her, put yourself right. By the time remove this cloth when you're already okay. Ekisa kya Katonda kiba kifo Katonda w'atwala abantu The grace of God is a place where God takes abakolemu people omulimu bwe kinaavirawo nga that bateredde. he may do a work in them so that by the time they leave, they're already okay. Pawulo awandiikira Abagalatiya n'abagamba nti ekisa kya Katonda si libate, si license kwonoona. Paul writes the Galatians and tells them the grace of God is not a license for you to sin. Bayibuli egambye mujje eri Namulondo ekisa mu buvumu. The Bible said, come to the throne of grace in boldness. Kankuweyo ebyokulabirako bisatu. Let me give you 3 examples. Ekisooka, The first one, bw'onaasoma Zabbuli eya 42, when you read Psalms 42, nze genda ng'oziwandika wansi tujja zitunula waggulu ku toopu yaazo. just go Zabbuli eya on writing 42, them. Psalms 42, Zabbuli eya 44, Psalms 44, Zabbuli eya 45, and Psalms 45, Zabbuli eya 46, Psalms 46, Zabbuli eya 49, the Psalms of 49, Zabbuli y'ekinaana the Psalms of 84, Zabbuli y'ekinaana the Psalms of 85, Zabbuli y'ekinaana the Psalms of 87, Zabbuli y'ekinaana the Psalms of 88, kitabo kya Samwiri the book of Samuel. n'omujja kusanga ne Zabbuli endala ze sikuwadde eziriko ekigambo Hamani. You'll find other Psalms I have into that have the word Haman. Abo benjogedde awo Those ones whom I have talked genda about ng'otunula ku there, Zabbuli eriko akagambo batabani bakoola waggulu ojja kalabako. go and look at every psalm that has the sons of Korah. You'll see it at the top. Zonna ze nkugambye ezo All those genda I've ozitunda told eziriko you about, akagambo batabani bakoola. they all have a word, the sons of Kankwe Korah. story eyo gy'eva. Let me give you where that story comes Mu from. Kuvaala essula y'e16 In Numbers chapter 16, tulinawo omusajja bamuyita Musa we have a man called Moses n'omusajja gwe bayita Koora. and a man called Korah. Koora muzzukulu wa Leevi. Korah was a grandson to Levi. Koora akuŋŋaanya batabani ba Rubeni basatu. He gathers the 3 sons of Reuben. Abamu bamuyita Dothani ne Abiramu. One was called Dothan, another one Omulala Abiram. bamuyita Ono.
and another one was called On. n'abakunga. And then he Ani akunga? encouraged them. Kora. It was Korah encouraging Ali them. directly mu buweereza. He is directly in ministry, Akunga bano ab'ebbali and is beseeching these ones who are outside beekalakaasize ku Musa. that they may rebel against Moses. Era baayogera ebigambo awo wansi, And they spoke words down naye ne there. bw'obisoma n'obebeera nga sigwe ng'oli bbali olina ky'omanyi ku Katonda onyiiga. Even you, when you read them and you know something about Bagamba God, you Musa, can ssebo get Musa, annoyed. Katonda ffenna tuli batu, ffenna Katonda atumanyi. Katonda tayogera nawe gwe wekka ssebo. They told Moses, all of us, God knows us. He does Ffenna not tuli only speak to batukuvu. you. We are all holy. Mweyitirizza nnyo okulowooza nti mwe muli waggulu mwekka. You're so high in thinking that you're the only people who are Olulimi high. olwokubiri. In chapter 2, Kintu kyanyiiza Musa this thing annoyed Moses. n'agamba Katonda abantu bano be bafa enfa eya bulijjo And then he told God, if these people die a normal way of nga mmanya dying, tewampita. then I get to know you didn't Okusala call sitori me. empanvu gikendeeza, To cut the long story short, baabayita ne families zaabwe. they called them with all their families. Famire ya Abraham bagiyita The family of Reuben was n'ebintu bye called, byonna, and all his things. Dothan n'ebintu bye byonna. Dothan with all his things. Oni tetumulaba alayika yeekyusa ne yeetereeza n'atajja. We don't see On. Maybe he repented and then he didn't come. Ekirumawo awo ekintwala mu kyokulabirako ekyo, What hurts me there that takes me to give you such an example? abaana ba Koora The sons of Korah, Katonda n'atabatta. God spared them, he didn't kill them. Olw'ensomawo era bakiwandiika mu ssuula ya 26. Tugende mu ssuula ya 26 olabe. Bawandiika to abaafa chapter bonna 26, they abaana ba write- Koora ne bagamba ne bakateekawo wansi nti bo baabaleka. Lwaki bo baabaleka? Nabo taata waabwe yayonoonanga taata baabali. They write all those who were killed and they write those who were spared. Flo ogenda soma okuva ku nyolo 5 paka olwe 11. Okubala 26 okuva olwokutaano. Leuben omubereberye wa Isirayiri, batabani ba Leuben okuva ku Kanoki, enda y'Abakoni okuva ku Awo Paalu, tukooyera. enda ey'Abapaalu, okuva ku Kezuloni, enda y'Abakezuloni, okuva ku Kalumi, enda y'Abakalumi, 7. Ezo zenda ez'Abalauben n'abo abaabalibwa ku bo abaali 1,337,3. Kati ensonga lwaki jjukira ekitabo ky'okubala, Remember the book of Numbers. bakiyita kitabo kya kubala, It is called the book of yali Numbers census. because it was a census. Katonda abala abantu abo ng'ekitabo kitandika, God counts those people when the book is n'addamu beginning. n'ababala nga kiggwa. Then he counts them again as it is coming to Ensonga an end. ebabazisa nga kitandika, The reason why he counts them at the kwe kumanya beginning, benkana batya. for them to know how many were Ensonga they. ebabazisa nga kiggwako, The reason why he counts them at the end of kubanga it, baakola effujjo mu ssuula ey'ekumina because they did folly in chapter n'agamba 13. mwenna mugenda kufa. And then he told them, all of you are going to Abalaba die. eri. Those who saw the other side. So ekubala okwokubiri tukebera mwenna mufudde. So the second census we are confirming, have all of you died? Muna- So tugenze omwana wa Ruben gwe bayita Paulo omulengedde katugwe twagala kuba yavaamu Eriyabu yazaala Dothan ne Abiramu negenda ku lunyolo 10 agamanya gakooya naye nga ganyuma abo bo gagoberedde ganyuma ogategeera. Verse 10, ensi n'eyasama Soma akamwa olw'omwenda kufuna gundi ayo. ne batabani ba Eriyabu ne Mweri ne Dasani ne Abiramu. Abo Bedasani ne Abiramu abo abaalondebwa ekibiina abawakana ne Musa ne Alooni mu kibiina kya Koola bwe baawakana ne Mukama. Owulidde baawakana na Musa naye nga bali mu kuwakana n'ani? They wrestled with Moses, but they were wrestling with the Ekiddako? Lord. Verse 10, ensi n'eyasama akamwa kaayo n'ebamira wamu ne Koola. Ekibiina ekyo bwe kyafa. Mu biro ebyo omuliro bwe gwayokya abasajja 250 ne bafuuka kabonero. Naye batabani ba Koola tebaafa. Bw'oba omanyi principle ya Bible, When you know the principle of the Bible, ebiseera ebyo ng'omuntu bw'ayonoona ebintu bwe bityo ebyenkana bwe bityo bakuggyayo n'abaana bo ne family yonna mwena ne mufa. during such a time, whenever someone sinned, they would kill you with your entire family. Katonda n'asonyiwa abaana ba Koora.
But God forgave the sons of Korah. Genda osome Zabbuli z'abaana ba Koora. Go and read the Psalms of the sons of Ogenda Korah. kulaba omuntu eyategeera nti yasaasirwa. You're going to see a person who understood that surely Ogenda kulaba God had omuntu mercy eyafuna over ekisa them. kya Katonda. Tusanyusa okulaba maama. You're going to see a person who got the grace of God. Genda ozirabe. Just go and see Ng'empeewo them. bw'ewejjawejja mu ddungu. Just like a deer pants in the Bigambo desert. byabwe. Those are their Obuziba words. bukoowoola obuziba. Deep calls unto Bigambo deep. byabwe. Those are their words. Emu ku Zabbuli yaabwe gye njagala. One of the Psalms that I love Ye there y'ana mu ennya. is Psalms Olunya 44, olwokusatu. verse 3. Bagamba. They say, Bannyonnyola Katonda engeri gye yabayambamu. they explain how God helped Ne them, bakakasa nti tebaali bo. and they affirm that it weren't them, Katonda yabakwatirwa kisa. but God just had mercy upon them. Nsomera. For they did not gain possession of the land by their own sword, nor did their own arm save them, but it was your right hand. Kubanga tebaalya nsi olw'ekitala kyabwe, newankubadde omukono gwabwe si gwe gwabalokola, wabula omukono gwo ogwa ddyo n'engalo zo n'omusana ogw'amaaso go, Because you favored them. kubanga wabasaasira. Abooluganda Katonda yatufevaringa. Friends, God favored us. Bw'okebera abalokole tetutegeera nnyo. When you examine born agains, we are not so much Bw'olabira ku Bayibuli understanding. tuzeerabira ne wetutuula. You just see, even we forget where we live our Bwe Bibles. tunaatuukira mu Gwokusatu notebook ze baatuwadde ojja zisanga wali ku bwa secretary. By the time of March, we shall have left the notebooks they gave us at the secretary's tables. Naye Katonda n'agamba agenda kukozesa baani? But God said He's going to use who? Us. Bw'aba yasaasira abaana ba Koora, If He had mercy on the sons of ekigambo Korah, ekitugamba mujje ku Namulondo y'ekisa the word that is telling us, come to the throne of n'obuvumu, grace with boldness, no matter wakoonoona kyenkana ki, sinsonga how much you have no matter sinned, wakamenyaamenya byenkana ki, sinsonga mateeka ameka g'omenye. agambye He says, jja ku Namulondo y'ekisa. come to the throne of grace. Tujje ku Namulondo yaki? Let's come to the Tukole throne of tutya? grace, and we do what? Tunaafunayo ki? We shall get what? Lwaki ayogera okusaasirwa? Kuba tuli boonoonyi. Why does he talk about mercy? Because we are sinners. Bwe tunajja ku Namulondo y'ekisa, But when we come to the throne tujja of grace, kusangawo tujja kusangawo ekisa we are going to find grace there ekigenda tuyamba mu kiseera eky'okwetaaga. that is going to help us in our time of Abooluganda need. waliyo ebiseera ebijja Brethren, there are seasons that are coming by'ogenda okuyitamu that you're going to go through, nga ssaawa eno ky'oli omukwesenera when this time what you're getting kye for kigenda yourself okuyisaawo mu kiseera ekyo. is what will make you to go through such a Simanyi biki season. by'okola mu bulamu, I don't know what you do in simanyi life. buyaaye bw'okola, I don't know how simanyi much bulimba food you're doing. bw'otambuliramu. I don't know how much lies Katonda you're akyagolodde walking emikono in. gye ng'agamba God is still raising his hands and he's mujje saying, n'obuvumu come with all the ku boldness Namulondo ey'ekisa. to the throne of grace. Kyokulabirako ekyokubiri, The second example, Dawudi. David. Dawudi mu David, Samwiri ekyokubiri in 2 essula Samuel 11 n'eya 12, chapters 11 and 12, ayagala mukyala w'abandi, he takes over someone's amuzalamu wife omwana, and he gives birth to a child out omwana of her, n'afa, and then the baby dies. amuzalamu omwana owokubiri Then he gets another child out of her, gwe bayita Sulemaani. and this son is called Solomon. Sooka omuteeke wali. You first put him the other side. Dawudi mu ssuula eya 21 mu kitabo kye kimu, And David in chapter 21 of the eya same 24 book, chapter ne 24, mu 1 Chronicles 21 I am ebyomu mirembe ekisooka. ne mu Samwiri ekyokubiri essuula ya 24, story y'emu. And in Samuel, 2 Samuel chapter 24, it's the same story. Dawudi agenda n'abala abantu. David goes and counts the people. Okubala okuli wano kwawukana n'okubala okuli wali. Now the census here is different from the census in the Okubala other okuli place. wano kwali kwakweraga laba abantu alina amaanyi genkana ki mu magye. The census here, he wanted to show off how much army he had. Jowaabu mufunyo n'amugamba tobala. Olaba Jowaabu akugamba tobala, kitegeeza kyokoze kikyamu. If you see Joab telling you, please, king, do not count, it means the thing you've done is not good. Dawudi yayonoona, David sinned, Katonda n'amuwa ebibonerezo bisatu. and God gave him 3 punishments. Katonda eventually n'asonyiwa Dawudi And eventually God forgave David ng'atuuse ku threshing floor ya Arauna. when he had reached the threshing floor of Araunah. Katonda n'amusonyiwira awo, And God forgave him from there. n'azimbawo ekyoto. Then he built an altar. Twateresa ekyo bakola okubala, twateresa eki?
What did we keep? Twaterese Sulemaani We kept Solomon on bwe that yajja mu side. Basheba. The one he gave Katufunye back from n'ekibi Bathsheba. ekyokubiri, Now we've also got another sin. bamusonyidde ku threshing floor ya Arauna. He's there now at the threshing floor of Araunah. He has been Katonda forgiven. n'akwata omwana And then God got a son gwe yazaala mu mukazi gwe yabba, whom he gave birth to from a woman that he had n'ekifo Dawudi we stolen. yayonoonera And the place where exactly baamusonyiira, David sinned from, where he was n'azimbawo forgiven from, temple. and then he built a Omwana temple there. yayonoona The n'azimba tempo son gave Dawudi built we a yayonoonera temple. baamusonyiira ebibi. Where the son built the temple from, that is where David was Bitawaanya, forgiven oba gamba from. Katonda okwata otya ebibi ebibiri n'obizimbamu tempo. Then you can say, Lord, how can you get two sins? And then out of them you build a Simanyi oba temple. mubirowooza nga nze I don't know whether you oba think about them njitawo. like me. Or me, I go beyond. Njala kugamba I want bw'aba to tell Katonda you yasobola okukola ekyo, that if God was able to do that, bw'abasinga temunnatuukawo. some of you are not yet Ebibyo ebisatu there. ebisinga bwe tumanyi mu kyaki olaba omuntu akaaba ennyo by'aba akoze, abasinga temubikola. The greatest sins that we know in church, most of you don't do them. Okutta, That is murder, okubba stealing, n'okwenda. and committing adultery. Olabira omuntu nno ng'agudde akaaba nnyo, ogenda okumubuuza ng'akikoze kimu ku ebyo. Where is that someone has fallen and there's Nejja so much kwekanga in mu tears? church They have done biri one wala of them. naffe. But you will find that in church, Bw'oba those nga three are tetukola far ebyo, from us. atugambye mujje ku Namulondo ey'ekisa. And he has told us, Nzize come to the bagamba throne omwaka of guno grace. frequentinga Namulondo ey'ekisa. I came to that this year, please frequent the throne Bw'oyonoona of grace. todduka. When you sin, do not run Bw'oyonoona away. weetaaga kusemberera Katonda ate. When you sin, you only need to get closer to God. Batugambye mu lunya oluddako nti Yesu They have told us in the next verse that Jesus, just like us, yayita mu kukemebwa. he went through temptation Points si zonna. around all corners. Abooluganda nze bangesa mu points nga 3 nga nagudde dda. Brethren, for me, they can only test me in 3 points and I'm already down. Mulowooza Yesu we yakulira tewaaliwo bawala? Do you think that where Jesus grew up from, there were no women or girls? Mulowooza talinayo bawala be yalaba n'agaa singa mpasa kino mba Mukama nompoono mba mmaze? Do you think there were no girls and say, Lord, if I marry this one, then I have Mulowooza finished? Yesu yali mubazzi? Jesus was a carpenter. Mulowooza teyafunayo bantu bamukonfrontinga ku bajjiro ne bamutabukira ekintu kyange okimpadde ne beekyangira awo? Don't you think he also got people who confronted him at the Bagambye carpentry? he was tempted in all points. Yakemebwa mu nsonda All zonna. points. Mu nsonga zonna. Nga bwe tulina abantu nti waliwo n'abawala abakwana batya okuba nga Yesu baamukwanamuko. Just like there we have girls who approach N'agaana him kati themselves. baamukomera abawala ne bagamba bulijjo yeeraga. Maybe when they crucified him, they said, all along he has been showing off, now you He see. was tempted in all points. Yakemebwa mu Akanyumawo, nsonda zonna. but without sin. What I love most, naye teyalina kibi kyonna. Abooluganda Katonda abatulekera Adamu Brethren, if God left for us Adam, twandibonyeebonye. we would surely have suffered. Adamu yajja ku nsoba yagenda okulanga kuba tugenda omulaba kutegeera ng'asaba mukazi. Bakamuza yakajja ku nsi asaba mukazi. Mulowooza alina emyaka ng'emeka? He has Tuteebereze. just come to us and he Wakagwa ku was nsi asking osaba a woman. mukazi. You've just come to on Mulowooza earth and alina then you want 12. how many years do you think he had? Ye tasobola tukiikirira. For him, he could not Twali represent twetaaga us. ategeera kye bayita okusamba mu lubuto nga wasambako mu lubuto. Mwenna abali wano kati mu lubuto mumanyiiyo mwasambako ko. We needed N'olya someone who had ever ebiryemu. been in Just the imagine womb. Yesu ng'alya bintu byani? Bya Mary. Imagine Jesus feeding on the Awo things of n'atukiikira ku eyo Mary. level. Then he represented us at that level. N'ajja n'ayavula. Then he also came and he crawled. Simanyi Mary oba yamukuba engalo ng'alya ettaka. Just imagine what Mary went through. Nteeberezaamu ebintu byonna Mariyamu Kyukira bye kulabya omugambe yayitamu. bannange singa gwe wali Mary. Turn to your neighbor and ask them Njagala if olowoozeemu you were Yesu Mary. nga ayambuka nga bali mu upper room bajjudde omwoyo mutukuvu. Yesu ng'ayambuka. As Mary Jesus bye yali was alowooza. ascending, I want you to imagine what Mary was thinking. Yes, Mary nga bamugambye nti yazuukidde. When Mary was saw that Jesus resurrected, Ebyamuyita mu mutwe. The Najjukira bwe things that yamukuba went emiggo through her, ng'amutumye she ku luzzi remembered n'alwayo. how Najjukira she bwe paid yababonyaabonya him. ne bamuleka mu temple ne bamuyombesaamu. All those things happened to him. Nga Yesu bye yayitamu asobola okusympathizinga naffe kubanga yayita mu real life gye tukola tutya gye tuyitamu. Kyava agamba mujje ku Namulondo yaki? That's why he says, Kisa that "Come you may to the obtain throne of mercy." grace." Musobole okufuna okusaasirwa. You may obtain
mercy and find grace. To do what? To help you in the time of this time of need. The time of need is coming. Akaseera ak'okwetaaga It's coming. kajja. Akaseera kagenda kujja nga tobitegeera. That time is going to come when you're not understanding things. Eyo season tewali gwe baagiterako linnya nti ye yekka. There is no one whom they wrote about that season only belongs to them. Obulamu obw'omwoyo either osooka n'okozesa n'osasula oba osooka kusasula n'okozesa, ffenna tujja kutuukayo. The spiritual life, either you first pay, you use and you pay, or you pay and then you use later. Bamu basooka kubonaabona ne bayingira mu kitiibwa, basooka kitiibwa ne babonaabona ne bayingira mu kitiibwa, naye nga ffenna tujja kuyitako kwolwo oluguudo. All of us are going to go through that road of suffering. Kyeva bagambye jangu ofune okusaasilwa ng'obudde bukyakola ki? That's why they have Osobola okufuna told ki? you Ekisa ky'ogenda okukozesa ddi mu kiseera ekyaki eky'okwetaaga. come and get grace that you're going to need at a time. Wanuka of omukono need. ogambe ayi Yesu. Say, oh Jesus. Kyogere ng'okitegeeza omugambe ayi Yesu. Oh Jesus. Mpe ekisa Grant me the okujja grace ku nnamulondo y'ekisa. to come to the throne of grace. Kyokulabirako ekyokusatu. The third example. Kino kye kisinga mu byonna. This one is the most of all of Kiri mu Luka them. essula ya 15. It is in Luke chapter Tulinawo 15. ebintu bisatu ebyabula. We have three things that got lost. Waliwo endiga eyabula. There was the lost sheep. Endiga eyabula That lost sheep, baginoonyeza mu kakubo mwe yabulira. they looked for it in the way where it got lost from. Ne wabeerawo koyini eyabula. And then there was a coin also that gets lost. Koyini basitula emmeeza, bayeera ennyumba, bamuliisa ttooki, nayo ne bagizuula. The coin, they sweep the house, they put on the lights, they overturn the tables, and they also discover it. Mu ssuula eyo Katonda awunzika endowooza zaffe. In that chapter, God turns down our minds. Engeri gye ngenda ne nnoonya endiga emu nga nina 99. The way I go and I look for one sheep when I have the 99 with me, Kyewuunyisa. it is so Naye amagezi amazing. ga Yesu bw'osoma enjiri ennyo ogalaba. But the wisdom of Jesus, when you read the gospel, you see Kikulaga nti it. ekyakutwalako emu kijja kima ne zino. It shows that what took the one sheep will also come for this Naye ekyo si 99. kyenjagalawo. But that is not what I want Kwe kuba there. nti bwe yagenda n'azuula endiga ebuze, Is that when he went and discovered the sheep which had gotten lost, n'akola pate. he made a party. Neewuunya pate gye bakola okutali nnyama. I am amazed of a party they make without beef. Kitegeeza It bwe yazuula eri When he discovered the other one, yafunayo gye yatta he got one that he killed, bakole pate. that they may do a party. Okiyingiza. Has it come into you? Koyini bwe yagizuula When he discovered the yakola coin, party. he made a Kitegeeza party. yakozesa ku zino It means he used from what he had, n'akola pate. and then he made a party. Kambe ekisa kya Katonda tekitegeerekeka. Say the grace Bwe of kityo God bwe is kiri not n'ewammwe tebakutegeera understanding. bagamba naye kati ono atuyitako atya nga bw'obayitako. That is how it is. Even Baba in your bamanyi family, togenda they say- kuvaayo n'ovaayo. they think you won't come out, but Baba you bamanyi nti actually ogwo come out. yawedde, baba bali awo nga gwogguse ne bakubuuza gwe nabanyumiza edda nti omuntu yansanga ewaffe eyo n'ambuuza. I told you someone phoned me at our home and then asked Denis me, wakula. Dennis, you grew up. Mundamu ze nalowooza mbadde ndowooza okula kuli nnomo. Kitegeeza yali Then in baasuubira my nti insight, sijja kukula. Maybe Kati they thought I yeewuunya nti wouldn't nakola grow. ki? Now he was amazed that I actually grew up. Njagala kubulira oliko ekisa kya Katonda. I want to tell you, upon you, you have the grace Naye of si God. kya bwereere. But it is not for Kubooteka mutwe free. si kyaki? Put it in mind, it is not for free. Ekintu tewo yono y'omwana eyazaawa. What has taken me there is this prodigal Omwana eyazaawa son. ojja kundirako verse 22. Omwana eyazaawa, The prodigal son, ekigambo prodigal sooka ofune definition yani bwemukukkiriza n'okukebera ku ssimu ome kutwala yange. Ekigambo prodigal genda okikebe mu dictionary kitegeeza omuntu akwata ebintu eby'ebbeeyi n'abyonerera ku kintu ekitagasa. the word prodigal means someone who gets valuable things and then they waste them on something useless. Tugenda kulaba prodigal mu kitabo kino. We are going to see a prodigal in this book. Omwana This ajja son eri taata we. comes to his Yandibadde father, no first born. at least if he was the firstborn, N'agamba taata we. and he tells his Mpa father, ebyobusika bwange. give me my inheritance. Bw'ogamba taata wo ng'akyali mulamu akuwa ebyobusika When you bwo, tell your father when they are still living that they may give you your omaze inheritance, omulangirira nti yakola ki? you've already declared them that Wadde they are oli mulamu dead. wakola otya? Even though you're Wafa. still living, but you died. Esawu kye yakola.
That is what Esau did. yatunda ebyobusika nga taata akyali mwavu ng'amanyi taata agenda kubeera mwavu emirembe gyonna He taata sold- n'agagala towards the end ate n'akomawo ng'ayagala obusika. He sold his inheritance, the father is going to be poor. And afterwards he got rich, then he came back wanting his inheritance again. Omwana n'abeera prodigal. And then the son became prodigal. Yakwata ebintu obugagga bwa kitaawe n'abwonoonera ku bintu ebitagasa. He got the riches of his father and wasted it on I useless want you to things. imagine, njagala mulowooza ekiswalo taata kye yafuna ku kyalo. I want you to imagine the shame that the father of this prodigal son Nga got. bamubuuza omutabani wo yalagawa. When they were asking him, where did your son go? Temulina baana naye abalina abaana bakimanyi bakubuuza omwana yalagawa. Those who have children know it. When they ask you, where did your child go? It pains. N'omukyalo omu omwana yafuna lubuto I have one lady, her daughter conceived, n'amukweka. and then she hid her. Buuza naye omwana abamu babuuza kubanga bamanyi. Now some ask because they know already. Yagenda bweru. She went abroad. Naye nga yagenda bweru mu kyalo. But when she went abroad in the village to give birth from there, Omwana ali ludda wa? where is your son? Ate kubanga ayita mu mbeera enzibu. He must have gone through a hard time. Onyolwe 17 Verse 17, lugamba omwana ne yeddamu. it says this son came back to his Koyini senses. eyabula The coin that got lost, baginoonya. they seek for it, Beera ennyumba, they sweep the house, bassaako ettaala, they put on the lights, basitula buli kintu kyonna, they overturn everything in ne the house, baginoonya. and then they look out for bakola ebintu it. byonna ebyo. They do all those things. Bitegeeza kunoonya Mukama. They mean seeking the Lord. Endiga eyabula The lost sheep tuginoonyeza mu kkubo mwe yayita. will look for it in Oba the ssente exact ze way she got zagitwala lost, tumanyi whether it is tuginoonyeza mu money, kkubo mwe yayita mwe tuginoonyeza kwesittaala biki zibulira whether omwo bwe mutyo. stumbling, whether what, they get lost in such ways. Omwana eyabula And then the lost son yeddamu yekka. only came to his senses by himself. Bw'olaba tetunnakukima ffe tuba tumanyi nti oli mwana mukulu. If you see we haven't come for you, for us we Tukira know you are a bw'onaabula son. tulaba nga akuze mugambe ffe tulowooza okuze. Tell them, for us we see as if Bw'onaabula you've grown tetujja up. kukunoonya. When you get lost, we shan't look for you. Omwana yezza atya? The son Yekka. brought back Ojja tusanga wali ku himself. mulyango nga tuyimiridde You'll tukulinze. find us there at the entrance when we are waiting for Njagala you. verse 22. I love verse 22. Bw'ogisoma mu Hebrew When you read it in Hebrew, terina tenses ziri normal. it does not have the normal tenses, Kubanga taata because the father, yadduka. he ran. Mwenna mulina bataata. All of you have Maama fathers. be beddusa ng'akulengedde ojja ne taata asigala ku katebe ng'atudde. It's the mothers who normally run, but fathers stay on their chairs. Nejjukira when they see wamuswaza. him. Remember, you embarrassed him Bwe already. yalengera omwana When he saw his son, n'adduka. he ran N'akola atya? and did what? Njagala kuba akafaananyi taata ng'akutte kanza adduka. I want to imagine when your father is holding his tunic and is running towards you. Abooluganda, Brethren, olunaku lwe weddamu that day you get back to your n'ogamba Mukama senses kino nkimazze. and you say, Lord, I am done with Katonda this. adduka misinde okujja gy'oli. God even runs and comes towards you. Olunaku lw'ogamba kati ekyo nkitegedde nkikomezza Mukama ampa amaanyi agakivaamu adduka misinde egijja That gy'oli. day you say, I've understood this, Lord, I want to get done with it. Grant me the grace. He runs coming N'amuteekako towards you. empeta And then he put a ring over ekiikirira him ownership. that represents ownership. N'amwambaza ekyambalo nga tannaba kunaaba. Katonda teyatuwa kisa nga tuteredde. God didn't give us the grace when we're upright. Katonda yatuwa ekisa nga tetunnatereera. Omwana yali God gave us the tannanaaba. grace. This son had not yet bathed by the Ne time the father put a bamwambaza. garment on him. The father dressed him with a garment. N'agamba kati mukole patte. And then he said, now make a party. Prodigal kitegeeza ki? What does prodigal Okukwata mean? ebintu eby'ebbeeyi n'obikola otya? Getting things of value Mu and story you eno waste them. ani asinze okuba prodigal? In this story, who is Kyukira kuliraanye more prodigal? mumubuulire. Tugenda omaliza nga ani ali prodigal? Who is prodigal in this story? Kyukira kuliraanye mugambe story erabika ya prodigal father. Turn to your neighbor and tell them Abooluganda that story tulina maybe is for taata the ali prodigal father. prodigal. We have a prodigal father. Lowoozamu nawe enneeyisa engeri bwakumalirako ebintu byakwongerako buli mwaka n'omusuubiza nti ngenda terera ate ku olwo n'osukkawo ate n'akusonyiwa n'omugamba ku luno kati guno ku mulundi guno gwokka eyayogera n'ekyo yali agenda ffa ku mulundi guno gwokka Mukama bw'okikola ng'onzita n'atakutta n'obeerawo twakola endagaano wano bannanga bamwakajja. We made covenants here. Some of you have Waliwo just omusumba come. wano ng'atukozesa endagaano tuziwandiika. There was one pastor here who could make Sikyaddamu us to write butasiiba. arguments.
sikyaddamu I'll tali always wandika fast, endagaano I'll not giteeke lie. gamba Mukama endagaano eno bwe ndigimenya Tell the Lord, Lord, when I break this Onzijeko covenant ekisa with you, kyo. take away your grace from nga me. tuzimenya nkeera And we could break those covenants the leero we following tukyaliwo. morning. Even today we are still gamba here. akuliraanye ekisa kya Katonda Tell your neighbor the grace of God tekitegeerekeka. is not understandable. Mwenna abatudde wano All of you that are seated ne here, bakusalako ekisa kya Katonda if only they cut from you the grace of God, ne kinvaako wano if it only departs from me. oyinza obutampuliriza olaba abamu temuntegeera nga nkyaki kyandiko Now you see, if some of you don't even understand me when I still have it. ate ne kinvaako No, what if Nawe it n'oba departs otyo from me? Even you, that is how you are. bw'otyo bw'oli. That is how you are. bayibuli egamba mu Baluumi essula ya 5:10 In Romans chapter 5 Onyi verse lwabiri. 10, verse 20, nti ekibi bwe kyeyongera that when sin increases, grace abounds even more. ekisa kyeyongera okusukkawo. Ekibi bwe kyeyongera When sin increases, ekisa kyeyongera okusukkawo. the grace increases even more. Zakariya essula ya 12:10 Zechariah 12 verse 10, agamba bw'ati he says like this, in those days mu nnaku I ezo will pour. ndiyiwa. Oli ali prodigal. I will do what? I The other one will is pour. prodigal. So I will Ndiyiwa. give. Ngenda Not bayiira. ndibawa, but I'm going to pour. The spirit of grace and supplication. Omwoyo w'ekisa n'okutakabana. Abooluganda, Brethren, come to the throne of grace. mujje eri namulonde y'ekisa. Come to the throne of grace. Mujje eri namulonde Omwana y'ekisa. yazaawa. The prodigal Tutandika son, n'omwana asaba ebintu bye. we begin with the son who asked for his Ne tugenda ku inheritance. taata eyazaawa, taata ali prodigal. Then we go to a prodigal Tumaliza father. n'omwana eyabula tetumanyi byamuddako nga ye ali mu biri ebyedda bamusonyiwa batya oyo bye yakolanga binene nnyo yatuswaza ererere gwe Then we gwe wind na up with the kibooko lost son. etutereeza How can they forgive kibooko him? etutereeza teri mu mikono gyo eri mu mikono gya Katonda. The road that puts right is not in your Kigamba hands, akulira it's in the mugambe hands of kibooko God. entereeza teri mu mikono gyo Tell your neighbor, the road that eri puts mu mikono right gya Mukama. is not in your hands, but in the hands of God. Abagikwasa ggwe If he had given it to you, senga amabwa agali mitwe gyaffe tegategerekeka We'll naye be having a lot kibooko of etuteeka mu layini Katonda yagisigaza. but the road that puts us in line is Yamanyi with the waakuba. Lord. It is him who Gwe knows where tomanyi he ojja strikes. kuba oganiza enkyamu. For you don't know, you'll strike on the wrong organs. Wanuka emikono gyo ogambe ayi Yesu Lift up your hands and say, oh mpa Jesus, ekisa give me the grace kijja ku nnamulonde y'ekisa to come to the throne of grace, nfune okusaasirwa that I may get mercy n'ekisa and grace kye neetaaga that I need mu biseera eby'okwetaaga. in times of need. Musa mu Exodus chapter 33 Moses mu Kuva essula ya 33 olunyiri lwa 13 verse 13, agamba bwe mba nalaba ekisa mu maaso go he says, if I saw grace before you, nyongera ekisa. give me more grace. Kyemugambe Mukama bwe mba nalaba ekisa mu maaso go Lord, if I saw favor before you, nyongera ekisa. then grant me more grace. Kyogere kati ng'okitegeeza omugambe Mukama bwe mba nalaba ekisa mu maaso go Lord, if I saw favor before you, nyongera ekisa. then grant me more Waliyo grace. season nga weetaaga kati wadde walaba ekisa ekirokola walaba ekisa ekikola kitya ne twetaagayo ekisa ekituwanirira sustaining grace. There are times when you need a grace that sustains you. Even though you saw the saving grace and other kinds of grace, there are seasons whereby you need the grace to Nga sustain weetaaga you. sustaining grace. When you only need the sustaining agamba grace, ekisa kyange kimala. he says, my grace is enough. Sufficient. It is 2 sufficient. Corinthians chapter 12 verse 9. Bakolinso My grace ekyokubiri is 19. sufficient. Ekisa kyange kimala. Njagala y'abantu yimirira ku bigere ebyo Mukama Raise up on your akwomukisa feet. May the Lord bless you. nga wayonoona When you sin, ekika ky'okwonoona kwonna any category of sinning, naye ng'obadde otyayo but when you've been ng'omanyi fearing, nti taata yanyiiga. knowing that your father got annoyed, Example 3 ze nkuwadde the 3 examples I've given you, londako gy'oyagala. pick one from Oba them. wayonoona wowe sitinga bintu
Either you wasted oba things, wayenda either you committed oba adultery, wachallenginga bukulembeze or you challenged the oba example leadership, eyo teriimu. or your example is not among us. Njagala weerabe ng'abatabani ba Koora. I want you to see yourself as a son of Njagala weerabe Korah. ng'omwana eyazaawa. I want you to see yourself as the prodigal Njagala son. weerabe nga Dawudi. I want you to see yourself as Ng'omugamba David. Mukama, And you tell him, ngwa Lord, mu mikono gyo. I fall into your hands. Bw'oba nga gy'oli If you're there ng'obadde owulira Katonda tasobola na kukusonyiwa kikyo. and you were feeling that maybe even God cannot This in forgive particular you, si bwenzi. nga si bwenzi ku luno, Nabadde nina kye njagala okubuulira kyekyadde ku mutima gwange ekiro ku ssaawa 9 ne mpulira nga message ekyuse. there is something I wanted to preach. It was on my heart, and that night around 3 a.m. the message changed. Nsaba ojje mu maaso. I ask you to come Sitera forward kubikola if you like that. nakiwulidde. I rarely Si do kwenda, such. Not Si adultery, ki not what. ng'owulira weena kye wakola. But when you feel Naye there nga is bulijjo obadde something otya you did, okujja kumugamba Mukama yanyiiga. but every time you've been fearing to come and you're saying, God is Zibiriza amaaso angry go. with me, close your Njala eyes. kugamba I want to Katonda tell you, yakulonda kasasiro God picked you from the rubbish pit. takusuubira kukola bya mu lubiri. He does not expect Takusuubira kukola bya mu lubiri. He does not expect to do things from the Y'ensonga lwaki palace. buli lunaku akusaasira. That is why every day he has Y'ensonga lwaki mercy buli on lunaku you. akwongera ekisa. That is why every day he grants you Kubanga more amanyi gye grace. yakulonda. Because he knows where he picked you Jangu from. maaso, bwe bajja Come oli omuntu forward bw'atyo. if you're there, such a one. Bw'ojja ofukamira awanike emikono gyo. Come and kneel down here and then you lift up your hands. Tunamulondera ekisa. The throne of grace.